দিচ্ছি, তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো? একটু আমাকে জানাও, তারা বুঝতে পারবো। রঞ্জিনী, তামান্না, প্রীতম, দেব, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, তাহলে শুরু করছি। হ্যাঁ, আগের দিনের মতোই একটা স্টোরি তোমাদের দিচ্ছি, সেটা একটু শোনো। একদম শর্ট স্টোরি, 7-8 মিনিটের। হোপফুলি শেয়ার হয়ে যাবে। On the third story. আচ্ছা, আমাকে একটু জানাবে যে তোমরা সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছ কিনা। The last leaf. শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম। ওকে। আমি স্টোরিটা দিচ্ছি, সেটা মন দিয়ে শোনো। তারপরে আগের দিন যেভাবে নিজের ভাষায় নিজের মতো করে সামারাইজ করার চেষ্টা করছিলে, সেটাই করবে। আমি স্টার্ট করছি। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsey's condition. One day, the doctor took Sue aside and asked her, Is anything worrying Johnsy? "No, but why do you ask?" Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. She was looking out of the window and was saying, 12. After some time, she whispered, 11. Then 10. Then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. What is it, dear? 6. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn. And the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die. Oh, that's nonsense. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die
So let me go away peacefully like one of those poor, tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? Asked Berman. How can she be so foolish? She is running a high temperature. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Johnsy. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. "Oh!" Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. "Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall." "I heard the wind last night," said Johnsy. "I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die." "You won't die," said Sue energetically. "You have to live for your friends. What would happen to me if you die?" Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue, "I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die." Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I'm confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia. But I am afraid there is no hope for him. The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. Taking Johnsy's hand in hers, she said, "I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in that stormy night. Then they found a ladder and a lantern, still lighted, lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy, dear, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's
Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. আচ্ছা, তোমরা শুনতে পেরেছো সবাই না পুরো স্টোরিটা? রঞ্জিনী, তামান্না, তোমরা সবাই শুনতে পেরেছো পুরো স্টোরিটা? হ্যাঁ। ওকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে রঞ্জিনী থেকে শুরু করছি। রঞ্জিনী, নিজের মতো করে সামারাইজ করার চেষ্টা করো স্টোরিটা। রঞ্জিনী, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, বলো। The story, The Last Leaf, is about two friends named Sue and Johnsy. হুম। They borrowed a flat and they lived together. One day, Johnsy one one day Johnsy fell ill হুম। by pneumonia, and ফেল ইল, Sue, হ্যাঁ, ফেলড না her কিন্তু। friend, হ্যাঁ ফেলড বললে মনে হয় তুমি, সেটা কিন্তু ফেল, ফল, ফেল। হ্যাঁ fell হ্যাঁ। fell ill by pneumonia, and her friend Sue tried to recover her. হুম। By she called a doctor, and she called a doctor, and therefore she tried her best to feel her better. হুম। টু মেক হার ফিল বেটার। Okay, ma'am. হুম, তারপরে বলো। Um, but John C. But John C. But John C. did not make recover because seeing outside ivy leaves, by seeing outside ivy tree and counting the leaves হুম। on the creeper of the tree, and she was thinking that falling one by one leaves from the creeper, her life would be short. Therefore, Sue conspired with a person who lived in the down, ma'am, I think down floor. ডাউনস্টেয়ার্সও বলতে পারো, হ্যাঁ, একই ব্যাপার। ম্যাম নামটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। ভার্মন্ট নাম ছিল। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। হুম। And Berman was a painter,
Hmm. And Shu told told about the illness of Johnsy to him. There and Berman Hmm. came to see Johnsy. Therefore, one day, um, big storm rages. Hmm. Big storm raged, I think, Hmm. raged, and Johnsy. Before that, Johnsy saw only 4 leaves. Only 4 leaves. Only 4 leaves was in the creeper was on the creeper of the tree. So no, no, I think 1 leaves was there. Okay. 1 leaves was there, and তাই one leaf হবে, one leaf was there. 1 leaf was there. Hmm. After the next morning, when Johnsy woke up, and said Shu to ম্যাম সরান ইংরেজিটা কি? To remove the curtain বলতে চাইছো? হ্যাঁ To move the curtain, to remove the curtain. হ্যাঁ, to move the curtain. Hmm. And Johnsy was surprised by seeing that the remaining 1 leaf was remaining 1 leaf did not fall, and it became fresh and green. Hmm. So seeing that she Sorry. understood Hmm. understood that her illness was just a thing, that the leaf overcoming the storm and stayed in the tree. Hmm. Therefore, suddenly Suk came and reported her that that person Barman was died. But Barman died. হুম, হয় died হবে, বা তুমি যদি was ইউজ করতে চাও তাহলে was dead. Dead. হুম. Was dead. ম্যাম আমার এই মরে যাওয়ার আসল কারণটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, বাট আমি নিউমোনিয়া ছিল, ও vermin আচ্ছা এরও। হ্যাঁ, pneumonia. একই কারণে। হ্যাঁ, because the last night when the storm started, then he climbed up the tree and it changed the real leaf with his own drawing leaf. With the leaf he drew, এরকমও বলতে পারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম। okay ma'am. So after realizing the whole incident, and Shu and Johnsy became upset about his date. হ্যাঁ ম্যাম, একটু কথাটা একটু কাটা কাটা এলো শেষের দিকে, কি বললেন অঞ্জনি?
ma'am, and Chauncey became recover. and Johnsy recovered. Okay. হুম, সেন্টেন্স গুলোকে বেশি জটিল করতে চাইবে না, ছোট ছোট করে সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করো, তাহলে ভুলও কম হবে। আর যখন ইউজ টু হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, তখন দেখবে বড় সেন্টেন্সে আর ভুল হচ্ছে না। আচ্ছা দেব বলো, দেব শুনতে পাচ্ছো? Yeah, ma'am. Once there lived two friends, Johnsy and Zoo. হুম, One টু day, নাম ছিল, Johnsy, SUE। Sue, হুম and one day Johnsy became ill. He had হুম, pneumonia. He she spent Sue. she had pneumonia। She had pneumonia. হুম Her friend Sue wanted to recover her. হুম Called a doctor for Johnson's recovery. Johnson was not cooperating with his friend and doctor. আচ্ছা She she looked at the window and she was counting the leaves which was falling down from the creeper. One day, Sue called a painter Baman who lived to the ground floor of that flat. But আচ্ছা দেব, তুমি কি যে সামারিটা বলছো সেটা কি তুমি লিখেছো আগে তারপরে বলছো? না ম্যাম, ওকে, বলো। কেউ কিন্তু এরকম করবে না যে লিখে নিচ্ছ আগে তারপরে সেই লেখাটা দেখে বলছো, তাহলে পুরো কাজটাই তোমাদের ব্যর্থ হবে আর কি। বলো দেব। uh, uh, when হুম Baman came, uh, he did not mm, mention anything and went back to the ground floor. আচ্ছা হুম Next morning, uh, after a big স্টর্ম। storm, the last left one leaf was looking fresh. হুম আচ্ছা, লেফট ওয়ান লিভ ওভাবে করে ইউজ করা যায় না, হ্যাঁ। দ্য ওয়ান লিভ দ্যাট ওয়াজ লেফট এভাবে ইউজ করতে পারো, ওয়াজ স্টিল দেয়ার। হ্যাঁ ম্যাম। হুম Johnson uh, looked at the last leaf and then he understood his her ম্যাম ভুলের ইংরেজি কি হবে? মিস্টেক বলতে চাইছো? হ্যাঁ, হুম and then she understood her mistake. হুম Then they heard that Baman was dead. হুম Actually, the last night in the storm, হুম Baman climbed to the tree and হুম replaced the last leaf with an artificial leaf which he drew. হুম ভেরি গুড। So the leaf was still fresh after the storm. স্টর্ম, স্টর্ম হবে দেব, Storm. হ্যাঁ। এস এর পরে যেহেতু টিটা আছে তাই সেটা আগে উচ্চারণ করবে, স্টর্ম। হুম When John C. knew the whole incident, uh,
তারপরে she understood that she was wrong, and and she recovered. হুম ম্যাম এতটুকুই। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপরে তামান্না বলো। Yes, ma'am. হুম স্টোরিটা সামারাইজ করার চেষ্টা করো। And one day, Johnson was very ill. হুম To call a doctor immediately and check Johnsy, but Johnsy was not recovered. জনসি ওয়াজ নট রিকভারিং, সুস্থ। Recovery. হ্যাঁ Then Sue was go to sit beside her, and she saw that Johnson was counting the leaves. হুম She says that when one leaf was left, she would died. হুম So went to the downstairs. হুম There lived an artist named হুম Berman. হুম She said that Johnson said that she would die, and Berman come with her and check Johnson. And one night, a storm was came, and that night the Berman was climb a tree and Women climb replace the tree, climb the Berman tree, ঠিক climb আছে? হ্যাঁ দুটো climb the একসাথে tree. পাস্ট ইউজ করবে না, যদি মানে ওয়াজও বলছো আবার ক্লাইম্বও বলছো এভাবে নয়, ঠিক আছে? women climb the tree. Woman climbed the tree, হুম and and replace the leaves. And next morning, Johnson was know that ম্যাম জানতে পারে ইংলিশটা কি? তুমি বলতে পারো জনসি গেট টু নো, গট টু নো ফার্স্টে বললে জনসি গট টু নো, তার মানে জানতে পারলো। আর যদি তুমি বলতে চাও জনসি জানে, তখন তুমি বলবে জনসি নো বা জনসি নিউ। কিন্তু জানতে পারলো এভাবে করে বলার সময় গেট টু নো বা গট টু নো।
Johnsy got to know that Verman was died. Verman died বা Verman was dead, যে কোনো একটা। Verman was dead. হুম Then she realized his then she mistake, and she realized became her mistake তাহলে realized her mistake, হুম and then she became recovered. she recovered হুম Ma'am, এইটুকুই। ওকে ভালো হয়েছে। তারপরে প্রীতম বলো। হ্যাঁ ম্যাম। হুম Two friends were Johnsy and Sue হুম was lived in a flat. হুম There Johnsy was ill. প্রীতম এটা এভাবে করে বলতে পারো, ওয়াজ লিভিং ইন আ ফ্ল্যাট টুগেদার, মানে তখনও একসাথে ছিল, যেটা হয় আর কি কন্টিনিউ বোঝাতে আমরা আইএনজি ইউজ করি, সেটা জানো নিশ্চয়ই, হুম, যেমন আই এম রিডিং এরকম করে। হ্যাঁ। তাহলে তুমি সেটাও বলতে পারো যে টু ফ্রেন্ডস নেমড জনসি এন্ড সু ওয়ার লিভিং টুগেদার ইন আ ফ্ল্যাট, তখনও থাকছিল একসাথে, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম। হুম আচ্ছা কন্টিনিউ করো। There Johnsy was ill by pneumonia. হুম So Sue wanted to recover him. Her. হুম He called a doctor for his recovery. হুম For her recovery. But Johnsy did not cooperate with the doctor. So the doctor had no confidence কনফিডেন্ট হুম that she would recover. হুম So Sue then Johnsy was counting the leaves, which was beside the window. হুম আউটসাইড দ্য উইন্ডো Outside the window, হুম he depressed that counting the Johnsy was counting the leaves হুম and thought হুম leaves thought and that thought হুম his time was her time কমতে থাকা ইংলিশ reducing declining reducing বলতে পারো এক্ষেত্রে reducing হুম was বা her life reducing was getting shorter এরকম বলতে পারো হুম her life was getting shorter হুম after আমরা fall down a leaves. Then Sue went a painter went which to a painter হ্যাঁ who was
who named Burma. হু নেম বলতে হবে না, went to a painter named Verman বললেই হবে। The painter came to her room হুম to see John C. হুম But he did not mention any word. But he did not say any word and হুম left. হুম ওকে। Then, when there was one leaf in the tree, হুম the John C. A storm came there. হুম Sorry, ম্যাম আগে বৃষ্টি হয়েছিল না? স্ট্রং হয়েছিল, ঝড়। Storm came there হুম roughly, but হুম the leaf did not fell down. Then John C. Next morning, হুম when John C. woke up, হুম he looked the tree and extremely surprised to see the leaf, which was still there. হুম ভেরি গুড। Then he She was got sorry হুম she got confidence by the leaves. হুম So because the painter last night claimed the tree পেইন্টেড and দ্য লিভ, ওই পাতাটা শুধু এঁকেছিল। হ্যাঁ ম্যাম, শুধু পাতাটা, হ্যাঁ বলো। the painter paint the leaf হুম for that which was still there. হুম Then John C. came to know হুম that the painter was dead ওকে। by pneumonia, who was ill before 2 days. হুম Then he understand his mistake and cooperate with his friend and doctor. বলো। Then after আফটার after he recovered from his ill ফ্রম হার ইলনেস বলতে চাইছো? হ্যাঁ ম্যাম হুম ম্যাম এতটুকুই। আচ্ছা, স্বরূপ বলো। স্বরূপ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ম্যাম। হুম চেষ্টা করো, বলো। ম্যাম, death does not come when we wish. হুম
The whole story হুম is about John C., who Hmm. was ailing. হুম ভেরি গুড হুম She was suffering with pneumonia. হুম She became about well, হুম but she lost her confidence. হুম She wished to die with the last leaf হুম of a tree হুম that was seen outside of her room's window. দ্যাট শি ক্যান সি বা শি কুড সি বলতে পারো, যেটা রুমের বাইরে দেখতে That, পাচ্ছি। that she could see outside of his room's window. হুম Her French shoe, হুম as well as the Brahman, encouraged her. হুম After many difficulties, হুম mm, the last leaf was still in its own place. গুড That encouraged John C. to recover. After recovering, John C. came to know that the Brahman died in pneumonia, and he changed the last leaf with the drawn leaf. হুম John C. became upset. হুম আমি এটুকুই বলতে চাই। ওকে, খুব ভালো হয়েছে, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকসও খুব কম হয়েছে, ভালো বলেছো। আচ্ছা দীপম রূপম তোমরা এখনই জয়েন করলে না? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা আমরা হচ্ছে একটা অডিও ভিডিও চালিয়েছিলাম, একটা স্টোরির, দ্য লাস্ট লিফ নাম, ও হেনরির লেখা, সেটা শুনে সবাই সামারাইজ করার চেষ্টা করছিল। তোমরা যেহেতু এখনই জয়েন করলে, তাই তোমরা তো সেটার সামারি হয়তো বলতে পারবে না। এখন কিছুগুলো ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করা হবে, সেগুলোতে আম, সেগুলো বলো, জানলে বলবে বা না জানলেও বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা নিউমোনিয়া বানান জানো সবাই? নিউমোনিয়া কি করে স্পেল করে? সবাই বলবে, হ্যাঁ, জানলেও বলবে না জানলেও বলবে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো। জানো নিউমোনিয়া কি করে স্পেল করে? ম্যাম মনে নেই। এখানে লিখে দিচ্ছি, স্পেলিংটা একটু অন্যরকম। সবাই দেখতে পাচ্ছো? দেখো স্পেলিংটা হচ্ছে নিউমোনিয়া, কিন্তু স্টার্ট হয় কিন্তু পি দিয়ে, হ্যাঁ, এটা নোট করে রাখবে, কখনো কোথাও লেখার ক্ষেত্রে যদি নিউমোনিয়া কথাটা উল্লেখ হয় তাহলে লিখতে পারবে। আচ্ছা ওখানে একটা ওয়ার্ড ছিল, সেটা হচ্ছে আহ জনসি বাইরের দিকে তাকিয়েছিল ওই গাছটার দিকে, সেখানে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছিল। এটার এক্সাক্ট মানেটা বলতে পারবে কেউ? প্রীতম, নঞ্জিনী, স্বরূপ, কেউ? মানে ম্যাম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা। আচ্ছা হ্যাঁ, দীপম রূপম কি বলছিলে তোমরা? ম্যাম ওটাই বললাম। এক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকা, আচ্ছা আর কেউ?
ম্যাম একভাবে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই মানে। আরেকটা ওয়ার্ড হয়, সেটা আমি লিখে দিচ্ছি কারণ এটা খুব ইউজ হয় আর কি। স্টেয়ারিং, শুনেছো না? শি ইজ স্টেয়ারিং এট মি, তার মানে সে তাকিয়ে হ্যাঁ ম্যাম। আছে। হ্যাঁ, এই যে এটা হলো বানানটা, যেটা মেইন ভার্ব সেটা হচ্ছে STARE। স্টেয়ার, গেজিং আউট, একই। গেজিং আউট বলছে এই জন্য যেহেতু ও বাইরে তাকিয়েছিল, তাই মেইনলি হচ্ছে গেজিং। গেজিংটাই হচ্ছে ওয়ার্ড, ঠিক আছে? আর একটা ওয়ার্ড, এটার মানে কি? ম্যাম উদ্বিগ্ন ভাবে। আচ্ছা, আর কেউ? ম্যাম ভীত অবস্থা। হ্যাঁ, আর কারো কিছু মনে হচ্ছে? আচ্ছা, অ্যাংশাস মানেটা তোমরা ঠিকই ধরেছো, সেটা হচ্ছে উদ্বিগ্ন বা মানে ভয় ভয় থাকা অনেকটা, যেটাই তোমরা বলো না কেন। এটার একটা সিনোনিম বলো অ্যাংশাস এর মতোই। ধরো তোমার এই ওয়ার্ডটা মনে পড়ছে না, তুমি কি দিয়ে বলতে পারো? আর ম্যাম ওয়ারিড। ওয়ারিড। আর আর কেউ? অনেক ম্যাম word অ্যাফ্রেড। ছিল। হ্যাঁ, অ্যাফ্রিড বলা যায়, অ্যাংশাস হ্যাঁ বলা যেতে পারে, কাছাকাছি। ম্যাম স্কেয়ার্ড। কি বললে? স্কেয়ার্ড। হ্যাঁ, স্কেয়ার্ড। স্কেয়ার্ডও হতে পারে। ম্যাম ডেসপায়ার হবে। ডেসপেয়ার মানে হতাশা। আর কেউ? ম্যাম অ্যাপ্রিহেন্সিভ হবে। অ্যাপ্রিহেন্সিভ, হ্যাঁ বলা যেতে পারে। অ্যাপ্রিহেন্সিভ আসলে কাছাকাছি মানে অ্যাংশাসের, হ্যাঁ মানে এক্সাক্ট নয় ঠিক, তবে কাছাকাছি। আরেকটা তোমরা সবাই জানো, আসলে এটা মনে করতে পারছো না হাতে মুহূর্তে। দেখো, এই ওয়ার্ডটা জানো না? হ্যাঁ ম্যাম। হুম, কনসার্ন। ওয়ারিড, স্কেয়ার্ড, কনসার্ন, এগুলো সব ইউজ হয়। আচ্ছা, আরেকটা ওয়ার্ড নোট ডাউন করে রেখেছিলাম। আচ্ছা, গাছটার যে নাম বলছিল সেটা বুঝতে পারলে তো? আইভি। আইভি হচ্ছে ওই স্বর্ণলতার মতো গাছ, যেটা ওই একটা গাছের মধ্যে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি হয় যে, সেটা হচ্ছে আইভি। আচ্ছা, এটার মানে কি? এটাও টেক্সটেই ছিল। ম্যাম এটার উঁকি মানেটা মারা। বলতে পারবে? হ্যাঁ, আর কেউ? আর কেউ? পিপড আউট মানে? পিপড আউট মানে ও ঠিকই বলেছে, যে উকি মারা। যেমন ধরো চাঁদ, কোন একটা ক্লাউডি আকাশের মধ্যে চাঁদ উকি দিচ্ছে, তখন পিপড আউট কথাটা ইউজ হয়। বা কেউ জানলা দিয়ে কোথাও উকি দিচ্ছে, তখন পিপড আউট ইউজ হয়। আচ্ছা, ওখানে একটা কথা বলা ছিল, এক্সাক্ট সেন্টেন্সটা তো আমার মনে নেই, মানে এরকম জনসি বলছে যে যে কোনো মুহূর্তেই পাতাটা পড়ে যাবে। সেখানে ইউজ হলো এনি মিনিট। এনি মিনিট নাও। ঠিক আছে, এই ফ্রেজটাকে মনে রাখবে, এটা এভাবে করে ইউজ হয়। যে কোনো মুহূর্তে এটা হয়ে যেতে পারে, তখন ওই এনি মিনিট এটা ইউজ করা হয়। আরেকটা ওয়ার্ড ওখানে ছিল, সেটা হলো ফিবল। এটার মানে কি? ম্যাম নুড়ি পাথর। না। আর কারো কি মনে হচ্ছে?
ম্যাম তাহলে নুড়ি পাথরের ইংরেজিটা কি ছিল? হ্যাঁ, ওটা বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও। ম্যাম আচ্ছা, লিখে দুর্বল দিচ্ছি। জাতীয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, কে বললে? ম্যাম স্বরূপ। দুর্বল। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই যে রঞ্জিনী, এটা হচ্ছে নুড়ি পাথর। ম্যাম দুর্বল। দুর্বল। আচ্ছা, আর কেউ? রঞ্জিনী, ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছ তো? ম্যাম অসুস্থ। অসুস্থ, আচ্ছা। হ্যাঁ, রঞ্জিনী যেটা বলছিল নুড়ি পাথর, সেটা হচ্ছে পেবল। সেটা হচ্ছে PEBBLE। আর এটা হচ্ছে ফিবল। ফিবল মানে হচ্ছে উইক, দুর্বল। ঠিক আছে? বা আবার এভাবে করে অনেক সময় ইউজ হয় যে কেউ খুব আস্তে কথা বলছে, তখনও বলে যে খুব ফিবল ভয়েসে কথা বলছে। অনেক সময় এই ফেইন্ট কথাটাও ইউজ হয়, ইন আ ফেইন্টিং ভয়েস, মানে হচ্ছে খুব আস্তে কথা বলছে। এমনিতে ফেইন্ট মানে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, কিন্তু ধরো কোথাও ইউজ হচ্ছে ও কথা বলছে ইন এ ফেইন্টিং ভয়েস, তার মানে খুব আস্তে কথা বলছে। বা খুব দুর্বল হয়ে আছে, সেভাবে করে কথা বলছে। ফিবল কথাটাও সেভাবে ইউজ হয়, যে কেউ অসুস্থ আছে, সে খুব দুর্বল, মানে শি অর হি ইজ ফিবল। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হলো নেক্সট ওয়ার্ড। বলো এটার মানে কি? ম্যাম এটার মানে তো অনিচ্ছুক ভাবে। আচ্ছা, আর কেউ? ম্যাম অনিচ্ছুক। হুম, ঠিকই বলেছো, অনিচ্ছুক। আর রিলাক্টেন্টলি আর অন্য কোনো ওয়ার্ড? ম্যাম আনউইলিং, আনউইলিংলি। আনউইলিংলি। দাঁড়াও, আমার ল্যাপটপের স্ক্রিনে একটা প্রবলেম হচ্ছে, জাস্ট আ মিনিট। আচ্ছা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো ক্লিয়ারলি আমাকে? রঞ্জিনী, প্রীতম, হ্যাঁ ম্যাম। দীপম, সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, সরি, হ্যাঁ ম্যাম। একটা প্রবলেম হচ্ছিল। আচ্ছা, রিলাক্টেন্টলি কেউ কি আনউইলিং বললে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, আনউইলিং, রিলাক্টেন্টলি, আনউইলিংলি। আচ্ছা, আরেকটা ওয়ার্ড ছিল, আই গেস। হুম, এটার মানে কি? ম্যাম আঁকড়ে থাকা। হুম, আঁকড়ে থাকা বলতে পারো। ক্লিঙ্গিং, কোথাও স্টিক করে থাকা, কন্টিনিউ। পাতাটা যে ওখানেই স্টিক করেছিল অত ঝড়ের পরেও, সেটা হচ্ছে ক্লিঙ্গিং। আচ্ছা, আরেকটা ওয়ার্ড বলি। এই ওয়ার্ডটার মানে জানো? ওখানে প্রবাবলি সেন্টেন্সটা ছিল, দ্য জ্যানিটর ফাউন্ড হিম ডেড। গভর্নমেন্টে এই জ্যানিটর কথাটার মানে জানো? ম্যাম পরিচারক। ম্যাম প্রিস্ট। আচ্ছা, আর কেউ? কেউ পরিচারক বললে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, পরিচারকই বলতে পারো, যে কোনো কাজে হেল্পিং হ্যান্ড আর কি, যেরকম আমাদের বাড়িতে থাকে, তাদেরকে জ্যানিটর বলা হয়।
আচ্ছা, আর কোনো মানে ছিল যেটা আমি নোট করতে ভুলে গেছি কিন্তু তোমরা বুঝতে পারোনি? আচ্ছা হ্যাঁ, একটা জিনিস বলি, এটার বাংলা মানেটা কি? ম্যাম অটম, হ্যাঁ, শরৎ। শরৎ। আচ্ছা, সবাই জানো তো অটমের মানে হচ্ছে শরৎ? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, বসন্ত হ্যাঁ নয় ম্যাম। কিন্তু। এই যে এই পাঁচটে হলো মেনলি সামার, মনসুন, অটম, উইন্টার এন্ড স্প্রিং। স্প্রিং হচ্ছে বসন্ত। আচ্ছা, আর কোনো ওয়ার্ড আছে বা কিছু আছে এরকম টেক্সটটাতে যেটা তোমরা বুঝতে পারোনি? তোমাদের প্রত্যেকেরই না টুকটাক টেন্সের সমস্যা হচ্ছে। আমি বলছি না যে একদম গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হতে হবে, চেষ্টা করবে যদি কোনো স্টোরি পাস্টে বলছো তাহলে সেটাকে পাস্টেই রাখতে, আর যদি সেটা প্রেজেন্টে বলার চেষ্টা করছো তাহলে প্রেজেন্টেই রাখতে। আর তোমরা একটা কাজ করার চেষ্টা করতে পারো, সেটা হচ্ছে প্রতিদিন নিউজ পেপার হোক বা কোনো গল্পের বই থেকে ছোট পোর্শন হোক, ইংলিশটাকে একটু পড়বে। তাহলে অনেক নতুন ওয়ার্ডও জানতে পারবে আর ইংলিশ পড়াটাও স্মুথ হবে অনেকটা। আচ্ছা, আজকে এটা শেষ করতে অনেকটা সময় হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখান অব্দি থাক। নেক্সট ডে চেষ্টা করবো আরো একটা ছোট গল্প দিয়ে ভাবে করে করার, আর আরো কিছু নিয়ে আসার যেটাতে তোমরা আরো বেশি কথা বলা প্র্যাকটিস করতে পারবে। তোমাদের কথা বলাটা প্রয়োজন ইংলিশে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আজকে এখান অব্দি থাক, ঠিক আছে? আবার নেক্সট সানডে দেখা হবে তোমাদের সাথে। তোমরা লিভ করে যাও একে একে। কারো কোনো যদি প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে বলতে পারো। রঞ্জিনী, প্রীতম, স্বরূপ, তোমরা শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, কারো কোনো প্রবলেম আছে আর এই টেক্সটটাতে যতটুকু পড়ানো হয়েছে, কোথাও বুঝতে পারোনি বা কিছু? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি ধরেই নিচ্ছি যে এটাতে আর কোনো প্রবলেম হয়নি। নেক্সট ডেতে দেখি আরো তোমাদের কথা বলানোর জন্য আরো কি কি করানো যেতে পারে। ইংলিশে আরো বেশি প্র্যাকটিস দরকার তোমাদের কথা বলার। ঠিক আছে, তোমরা লিভ করে যাও আজকে। দীপম, রূপম কিছু বলবে? তোমরা লিভ করে যেতে পারো এখন।